আসসালামু আলাইকুম। আজকে আসছি আমার ভাগনার বাসায়, উত্তরাতে ৯ নম্বর সেক্টর তার বাসা, আসিফ মাতা উৎস। আমার ছেলেটা কয়দিন ধরে খুব বিরক্ত করছে তার। আমাদের বাসা যেহেতু কাঁঠাল বাগান, প্রচণ্ড গরম, সে সহ্য করতে পারতেছে না। সে তার মধ্যে কিছু অটিজম লক্ষণ আছে। তো যাই হোক, তো সে এখন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন সে অনেক খুশি এখানে এসে, বিকজ the weather is really cool and nice. I mean, there is continuous breeze all over the roof. The roof is pretty big, spacious. I think this building was made on top of 10 katha land, so yeah, you can guess. So the interesting part is I was hoping to do a gardening pomegranate. So someone has already started doing it here. Huh? আব্বু বলছি ওই তোমার ইয়ে না করতে কি সবজি শিকড় না না আমি আনি this olive, there is lemon, there's olive trees. Interesting, right? There's guava. There's another lemon tree. Really nice rooftop gardening. I don't know who's doing it, but it wasn't there last time we have visited the place. I think someone came and joined the family and improved the roof. It's a great place to be. Let's go to the other side of the roof. কেমন আছেন? আপনি আমাদের অ্যাকাউন্টিং পড়াছিলেন 2 দিন। তাই আপনার খেয়াল নেই? কি জানি নাম জানি ছিল, তিহান। তিহান, রাইট। ভালো আছেন আপনি? আমি চিনতে পারিনি, দাড়িটা সাইজ বড় হয়ে গেছে একটু। তুমি তো অনেক মোটা হয়ে গেছো মনে হয়, না? বেশি মোটা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, একটু বেশি এর মোটা। জন্য মোটা হচ্ছে না। আব্বু, কি তোমার ছেলে এটা? কত বয়স? 15 মাস। ওর বয়স কত হলো? 2 বছর না 2 বছর? না, হ্যাঁ 5 ইয়ার্স হবে আর কি। ও সরি, আমি রেশিও মতো বুঝি না এখনো। 5 ইয়ার্স। না, 5 ইয়ার্স হবে জুলাইতে, 7 তারিখ। ও তাহলে কি স্কুলে ভর্তি করানো হয়েছে? না, স্কুলে হ্যাঁ আছে, কিন্তু ও একটু ওর অটিজম আছে মনে হয়, কথা বলতে পারে না, ও শিখতে পারে না। You can see the place. Sitting down. They also have solar rooftop panel. Nice. When you have space, you have so many scopes to do the work. Wow, they also have mango trees. Unbelievable. Right? Very nice. It's twice the size of our roof in our house, right? I don't know what is this. Is this tomato? I don't know. You can tell the name. Fruits looks nice. So I have, when I was like in studying in Asian University back in 2008 or 9, I used to come here a lot because I used to teach my nephew accounting, and
Today I was able to. What is this fruit? I don't know. You can tell me the name. It's very nice, right? So yeah, I used to climb with him on to the water tank. It's quite a high up there. There's some remarkable photos up there. Anyways, I have to check back to my son what he's doing. হ্যাঁ খুব পছন্দ করে এটা হ্যাঁ কাপড় আছে তো আছে আছে নিয়ে যাচ্ছি আব্বু আমাদের এখানে প্রচুর গরম এই দিকটা অনেকটা ঠান্ডা হ্যাঁ এই পাশে ঠান্ডা ওই পাশে প্রচুর গরম কোনো বৃষ্টিও পড়ে নেই